హాయ్ వివేస్ ఫాలో అవుతున్నారా మన ఛానల్ని ఫాలో అవ్వకపోతే ఫాలో చేయండి ఫర్ మోర్ అప్కమింగ్ వీడియోస్. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్ అవర్ ఛానల్. హాయ్ వివేస్, ఇన్ దిస్ క్లాస్ we are to learn about complex numbers and quadratic equations. This topic varies 7 marks. In this we have to learn about algebraic operations. Algebraic operations. Here, first one is, if we take Z1 equal to A plus IB and Z2 equal to C plus ID, then Z1 plus Z2 equal to A plus IB plus C plus ID. A plus C plus I into B plus D. And Z1 minus Z2 equal to A plus IB minus C plus ID. Then A minus C plus I into B minus D. Here A and C are real parts, B and D are imaginary parts. Here A comma C are real, B comma D are imaginary. Then Z1 into Z2 equal to A plus IB into C plus ID equal to AC minus BD. Here I square is minus 1 into AD plus BC plus I into AD plus BC. Then Z1 by Z2 equal to A plus IB by C plus ID equal to A plus IB C minus ID by C square plus D square. Please note down.